He's worried about प्लीज सभी बैठिए, चेयर्स पीछे लगा हुआ है, थोड़ा सा आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल ऑफ यू प्लीज सिट डाउन. सभी लोग बैठिए, बहुत अच्छा रहेगा बैठने से ही, थोड़ा शांति रहेंगे. मैडम अभी 5 मिनट के अंदर आ रहे हैं. తప్పకుండా మీరు మాట్లాడండి. మాట్లాడు, మీరు చెప్పాను మీ గురించి మీరు మీరు నేను కండక్ట్ చేస్తాను. మీరు ముందు మాట్లాడి ప్రొసీడింగ్ రమణారెడ్డి అని చేత బాగుంటుంది. I request you, all of you, please settle down. The Honorable Finance Minister is coming now. Please request everybody to support each other to settle down in the chairs. Hello? Ramchandra Garu, I will introduce him, then he will... They are proceed just. After speech, I request all BJP Karyakartas to vacate the seats and help others to settle down first. This is a request to all the Karyakartas to make sure the seats are available to other audience. Thank you. Delware. Serviceman? Ex-serviceman cell convener. Serviceman cell convener. BJP. And senior leader. And running the 30. Senior leader, BJP leader. BJP. And running 30 Jan Aushadhi Modi scheme.
30 Jan Aushadhi stores. and Jan out. Jan Aushadhi. Jan Aushadhi. Jan Aushadhi. Jan Aushadhi. 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 Is initiated by the Prime Minister. 30 Jan Aushadhi Kendras. Then initiated by the Modi government. Initiated by Modi government. Modi government. And active participate in the election campaign. Madam, welcome. Please, all of you, request you to stand up and welcome Madam Nirmala Sitharaman ji. Please welcome. Please welcome. Swagatam, Suswagatam. Swagatam, Suswagatam. Please welcome Srimati Nirmala Sitharaman ji, Honorable Finance Minister, Government of India. I request Madam Sitharaman ji to come onto the dais, please. Along with Madam, I request Ramchandra Rao garu also to come onto the dais, please. Along with them, TJ Reddy garu also to come to the dais. Go Ramna Reddy garu. And myself, Sudhakar Gande. Swagatam, Suswagatam, Nirmala Sitharaman garu. Please give her a warm round of applause, please. Please. Welcome, Madam Sitharaman garu. We welcome you with a bouquet of flowers from the entire defense cell. Welcome, Ramchandra Rao garu. Welcome, Mr. Reddy garu. I request all of you please sit down. I request all of you to please sit down. I request all of you please settle down. I request all of you to please settle down. I am Sudhakar Gande. Some of you know me, some of you do not know me. I am Sudhakar Gande, investment banker, technology entrepreneur and a good friend of Ramchandra Rao garu. We are all happy and delighted to be here. And I would like to thank Madam Sitharaman garu for coming all the while in her busy schedule to be here with us. And now I request Gopur Ramna Reddy garu to proceed over the function. He is ex-serviceman cell convener and he is also state level senior BJP leader. He's also done a lot of campaigning for BJP. He also runs 30 stores under PM Jana Ayushman scheme, wherein he makes medicines available to the poor at the very low cost. I request Ramna Reddy garu to come over now, take over the proceedings. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఈరోజు మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులు, పెద్దలు, గౌరవనీయులు శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ మేడం గారికి, అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ క్యాండిడేట్ ఎన్ రామచంద్రరావు గారికి, ఈ స్థానము అంతా ఇచ్చి మనకు హెల్ప్ చేసినటువంటి టీజే రెడ్డి గారికి, అలాగే సుధాకర్ గండే సార్కి, మైసెల్ఫ్ గోపు రమణారెడ్డి. సో మీ అందరికి ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ర్యాంకు నుంచి కింది నుంచి పై స్థాయి వరకు డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ అందరికీ, అనేక ఇంటెలెక్చువల్స్ కి, డాక్టర్స్ కి, మహిళలకి, సోదరిమణులకు, పత్రికా విలేకరులకు అందరికీ కూడా మీకు నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజు ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం, చాలా సంతోషం. మన ప్రాంతానికి పెద్దలు శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ గారు రావటం, ఈ ప్రాంతానికి నాకు తెలిసి రెండోసారి వచ్చారు మేడం గారు. ఇంతకు ముందు కూడా మన దేశం గర్వపడే విధంగా డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గా ఒక మహిళగా ఎన్నో ఎదుగుదలు చేసి మనకు ఒక ప్రపంచంలోనే ఒక నిలబెట్టిన వ్యక్తిగా ఆమెకు ఒక పేరు ప్రతిష్టలు దొరికినాయి డిఫెన్స్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంతో ఎదిగి దేశంలోనే మళ్లీ మనం ఆర్థికంగా 3వ స్థానానికి ఎదుర్కోబోతున్నామంటే కేవలం మేడంకే సాధ్యమవుతుందని కూడా మీ అందరికి నేను తెలియజేస్తున్నాను. సో ఇకపోతే
మేడం ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా మాకు మొత్తం డిఫెన్స్ ఏరియా మేడం. డిఫెన్స్ వాళ్ళు తర్వాత ఇంటలెక్చువల్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే అన్ని సర్వీసెస్ ఇక్కడ పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇందులో ఈ విషయాలలో కొన్ని మీ దృష్టికి నేను తీసుకురావదలుచుకున్నాను. ఒకటి, ఎన్నో సంవత్సరములుగా ఉన్నటువంటి దాదాపుగా 40 సంవత్సరముల ఉన్నటువంటి పెండింగ్ ఇష్యూను మీ ప్రభుత్వము, మన ప్రభుత్వము, మోదీ ప్రభుత్వము ఓఆర్ఓపి తీసుకొచ్చేసి దాదాపుగా 90% కంప్లీట్ చేసిన ఘనత మన భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వానికి, నరేంద్ర మోదీ గారికి దక్కుతుందని కూడా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇందులో కేవలం మేడం ఒక 10% మాత్రం మిగిలిందని కొంతమంది రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు. అది మీ దృష్టికి వచ్చి ఉండొచ్చు. అది కొంచెం మీరు పూర్తి చేస్తారని మా మనవి మేడం. అలాగే ఇకపోతే మేడం, మేమందరం కూడా ఆర్మీ నుంచి రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఎంతో మంది ఇక్కడ వైద్యం పట్ల ఈసీహెచ్ఎస్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కంట్రిబ్యూషన్ హెల్త్ స్కీమ్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు. అక్కడ ఎంపానల్మెంట్ హాస్పిటల్కు ట్రీట్మెంట్ లో కొంచెం ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి అనేది వాస్తవము. అందులో పేమెంట్ డిలే అవుతున్న దానివల్ల, పేమెంట్ వల్ల ఎంపానల్మెంట్ డీలింక్ అవుతున్నాయనే విషయం కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాము. అది కూడా మన క్యాండిడేట్ రేపు గెలిస్తే తప్పకుండా అవన్నీ కూడా మీ ఇష్యూకు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాము. అలాగే మేడం, బ్యాంకర్స్ ఇష్యూ కూడా ఉంది. మీకు ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇప్పిస్తాం మేడం. దయచేసి మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారని నేను మనవి చేస్తుంటున్నాను. అలాగే మాకు అతి దగ్గరలో మిలిటరీ హాస్పిటల్ ఉంది మేడం. దాదాపుగా బ్రిటిష్ టైంలో నుంచి ఉన్నటువంటి మిలిటరీ హాస్పిటల్, దాన్ని ఆధునీకరణ చేసి కొత్త ఎక్విప్మెంట్స్ తోటి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఈ ప్రాంతానికి మీరు దానికి చొరవ తీసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్తే ఇక్కడ చాలా వరకు ప్రాధాన్యత వస్తుందని కూడా నేను భావిస్తున్నాను మేడం. దీనికి మీరు సహకరిస్తారని నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను. ఇంకా పోతే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాకు సిఎస్డి క్యాంటీన్ లో రేట్స్ విపరీతంగా ట్యాక్స్ పెంచారు కాబట్టి దీన్ని మీరు కొంచెం మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ విషయంలో కూడా మీరు మీ శ్రద్ధగా వహిస్తారని నేను కోరుతున్నాను. ఇకపోతే ఈ విషయాలందరినీ కూడా మనకు ఎన్నో విషయాలు చెప్పడానికి మనకు చాలా పెద్దలు ఉన్నారు. ఇందులో నేను మొట్టమొదటిగా టీజే రెడ్డి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, వచ్చి 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. నౌ రిక్వెస్ట్ మన భారతీయ జనతా పార్టీ క్యాండిడేట్స్ ఎన్ రామచంద్రరావు గారు సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. మేడం, సిఎస్డి క్యాంటీన్లో ట్యాక్స్ ఉంది కదా, ఆ ట్యాక్స్ పెంచారు. వేదికని అలంకరించినటువంటి ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి, భారత రాజకీయాల్లోనే మొట్టమొదటి మహిళా డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా, మహిళా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా, అదేవిధంగా మనందరికీ సుపరిచితులైనటువంటి శ్రీమతి నిర్మల సీతారామన్ గారు, మిత్రుడు గోపు రమణారెడ్డి గారు, సుధాకర్ గాండే గారు, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మాకు ఈ ప్రాంతంలో వెసులుబాటు చేసినటువంటి ఒక టీజే రెడ్డి గారికి ఐ విష్ యూ ఆల్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. వీఆర్ నౌ నూన్, వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఆఫ్టర్నూన్. అండ్ మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా నమస్కరిస్తూ, ఫ్రెండ్స్, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ విత్ a short notice, large numbers, and I welcome you all to this electioneering program wherein Madam Sitharaman ji has come here to seek your support for my candidature. Friends, I do not want to speak for much time. Only by 2-3 things I will just address, and then Madam will speak to you, and then we'll have a lunch. You all know that I entered politics not for my son or my father-in-law or for any other person in my family. I have entered politics only for the purpose of service. For the past since 1977, as a student union activist, from Vidyarthi Parishad, and till today, I believed in one ideology only. I was only under one flag in one party, and for the last 45 years, I have been in the same party. I have not changed my party in a single day, 3 parties like others. I have not changed parties for the sake of power.
but I am still in the party, whether defeat or victory. I have been serving the people, and that is my conviction and commitment in politics. This is a fight today between the money power and the people's power, and I totally believe that today people's power will win against money power. I don't want to name what is the what, and you all have understood what I have said actually. I only request you all to give me an opportunity to serve you. I was MLC representing 42 assembly segments, and I did my every best to serve the people. And today I need one opportunity. There is a saying in English, those heard songs are sweet, but those unheard are more sweeter. And you have heard, that is, you have given opportunity to TDP, you have given opportunity to Congress, you have given opportunity to TRS. This time give an opportunity to BJP and you will see the difference. In Bharatiya Janata Party, whenever it comes to power in any state and the center, we have seen development. Today in India, I don't want to speak on those because Madam is here to speak on that, but I can tell you only one thing. It is only during the Bharatiya Janata Party's regime, either at the center or in the states, wherever they are, people are getting benefits of the schemes. People are seeing the development. People are seeing rural electrification. People are seeing rural roads. People are seeing industries coming to the country. People are seeing economic growth. It was only during Vajpayee's time, and now it is in Modi's time. And in every time, there was a looting of this country, and we did not. We believe in working for the people. And therefore, if today in Telangana, if you elect Bharatiya Janata Party, there will be a change in the system, change in the government, and Telangana is ready for the change, and that change should come from Malkajgiri. That's what I have come here to request. And once Bharatiya Janata Party comes to power in Telangana, I assure you friends, there will be a double engine sarkar, and you will see the development accelerated in the entire state. You will see that today we can deliver corrupt-free government here. We have seen Narendra Modi ji, who is not only a corrupt-free man, but he is incorruptible. He can never be corrupted. That is the Prime Minister which we have today. And under his leadership, today we are fighting this election. So therefore, friends, I would once again request you all, on 30th November, my major appeal to you is that kindly come out of your houses. Kindly come for the voting. Vote for BJP. Vote for Lotus. But participate in the voting system, because vote is a very sacred right in democracy. Please exercise your franchise on the day. Don't watch TV for the World Cup, cricket match or whatever it may be. Come out for 1 hour, stand in the polling queue and polling station queue, vote. Otherwise, for the 5 years you will suffer. You will suffer like anything. Therefore, friends, one thing lastly I would like to conclude by saying that I am only an advocate. I have no other business. I have no source of other income. I only go to court and whatever during my profession I earn, I have. I have no educational institution to collect fees illegally. I have no land grabbing business. I have no other things except no other source of income, hidden in source of income. My income, my life is a clean picture. I am a clean man, and that is what I come to the people with clean heart, only to serve the people of Malkajgiri. So therefore, these are the few things which I wanted to tell you, because we have a guest before us. So before she speaks, I wanted to make an appeal to you all. And once again, I make an appeal to you all to kindly elect me as your MLA and see the difference and allow me and give me an opportunity to serve you all. Thank you very much. Now I am requesting you, Honorable Minister Srimati Nirmala Sitharaman, Madam, to address the gathering. Good afternoon to everyone, and I thank the organizers for having given me the opportunity to come before you and speak a few words. This is the second time I'm coming to this center. This is the second time I'm coming into the center, and each time when I meet up with the families of servicemen and ex-servicemen,
I remember the days when in the Defense Ministry, I was actively engaged in discussing about the welfare measures and also going to the various border posts and positions and meeting up with the Jawans. That's etched in my memory, and that is something which I would use as a motivational aspect in everything that I do. Before I talk about the candidate, before I talk about the importance of this election, I just want to recall the few things about which, of course, you heard the organizers speak, the kind of steps that Prime Minister Modi has taken for the defense personnel, whom he respects immensely. And it is not just for the sake of having gone to one of the border posts on one occasion. If you would recall, every Raksha Bandhan, every Deepavali, Prime Minister spends with the armed forces personnel in some border post or the other. It is just such a personal commitment. He is not doing it because he is a Prime Minister, he has to go there once. Even before becoming the Prime Minister, even probably before becoming the Chief Minister of Gujarat, when Kargil happened, he was one of those early people who went there, met up with the soldiers and the families, and understood the problem which they were facing. So that personal dedication to the Indian Armed Forces of the Prime Minister is repeatedly established for us to see, and that is something which I'm sure all of you all would have noticed. जिन लोगों को हिंदी चाहिए, मेरा इतना अच्छा हिंदी नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं ये पॉइंट बोलना चाह रही हूं. माननीय प्रधानमंत्री जी का देश का आर्म फोर्सेस के ऊपर पर्सनली इतना कमिटमेंट है, जो विषय मैंने अभी ही अंग्रेजी में बोला. हर दीपावली, हर रक्षाबंधन बॉर्डर में कहीं ना कहीं जाकर के हमारे सोल्जर्स के साथ ही वो उस त्योहार को मनाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको मिठाई बांटते हैं, उनके साथ दावत खाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं दिल्ली. और ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री होने के बाद नहीं है, उससे पहले से ही उनका इतना कमिटमेंट सेवा करने वाले हमारे जवानों का साथ है. और कभी भी वो बात करने के समय छोटे से छोटे पद पर रहने वाले जवान जो बंदूक उनके अपने कंधों पर रखकर माइलों के रास्ता पैदल जाता है चोटी के ऊपर पहुंचने के लिए और देश को रक्षा करने के लिए, उनके लिए ही बहुत सारे बार सोचते हैं. और मुझे मालूम है 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनाया, उस समय एक इतना अर्जेंट विषय था, मुझे आश्चर्य लगा कि उसके ऊपर चर्चा शुरू हुआ. और जब मैं रक्षा मंत्री बनी, उस समय वो ऑलमोस्ट डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर पहुंचा. वो बात ये है कि हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं था. Not bulletproof jackets. They did not have any safety equipments. And 10 years of a government had passed, not one procurement was made. So the first of the things that we had to immediately procure from anywhere to give our Jawans was bulletproof jackets. It frightened me because I've read somewhat some parts of what happened in 1962, the Indo-China War. Our lack of preparedness, our not heeding the voice of the armed forces in dealing with the situation, were all causes, some causes. There are several others I can say, for what happened in 1962. But in 2017, when I entered the ministry, if we were still talking of procuring bulletproof jackets,
and also bullets for their guns. They were holding the guns, but they didn't have a bullet to use. They were running short of stocks. So, that's the level from which Prime Minister Modi had started strengthening the armed forces. The purchase of Rafale, especially when we were facing a two-front kind of an attack, any time the situation would have aggravated. These are decisions which Prime Minister has taken much in the interest of the country. And there was nothing else but a government-to-government agreement. Open as your palm is. But no, we only heard politics about what went behind the decision. And as per time declared at that time, I remember defending this in the parliament, in the Lok Sabha, standing and answering questions on Rafale. As per the schedule, every aircraft had come and Indian Air Force felt, yes, now they have the capability to handle situations. So the decisions were taken in the national interest. There were no kickbacks or there were no companies with which we had any dealing done. So with that said, I just want to very quickly recall those specific benefits which Government of India under Prime Minister Modi has established and given for the defense forces. You know, you also heard about the one rank, one pension, which was a decision taken in 2015. Accordingly, 20.6 lakh ex-servicemen, 20.60 lakh ex-servicemen out of 25 lakh defense pensioners have benefited by it. The Prime Minister in his 2023 Independence Day address said 70,000 crores of rupees has reached ex-servicemen and their families. 70,000 crore उनके खाते पर पहुंचा है, one rank, one pension के तहत. In February 2020, the central government met a long pending demand on granted parity to pre-2006 and post-2006 retirees holding the rank of honorary Naib Subedar in the army with effect from January 1st, 2006. So that was extended and this has benefited more than 75,000 soldiers. So वो honorary नायब सुबेदार का रैंक देने के कारण 75,000 soldiers को उससे लाभ मिला है. Government also decided to do away with the condition of minimum requirement of 7 years of continuous service for the grant of enhanced rate of ordinary family pension for armed forces personnel who died or were invalidated out even with less than 7 years of qualifying service. So less than 7 years का भी वो benefit अभी पहुंचाया जा रहा है. Then in the case of defense forces personnel who died within 10 years before the first day of October 2019 without completing continuous 7 years of service, their family shall also be eligible for family pension at enhanced rates with effect from 1/10/2019. मतलब डिफेंस फोर्सेस का पर्सनल 7 साल पूरे होने से पहले ही अगर वो शहीद हो जाते हैं, उनके लिए उनका फैमिली एलिजिबल फैमिली पेंशन को बढ़ाया गया 2019 अक्टूबर 1 तारीख से इफेक्टिव. फिर डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवेंस सेल has been established, which has been there from before, to look at the grievances of ESMs and pensioners, which has resulted in a better grievance redressal system. As a result, the overall percentage of disposal of grievance is 97%. आर्म फोर्सेस के लोगों का ग्रीवेंस को तुरंत और जल्दी निपटाने वाले काम करने के लिए वो स्पेशल सेल आजकल काम कर रही है
उसके वजह से 97% डिस्पोजल हो गया है ग्रीवेंस का. द reduction of average disposal time from 87 days, which was the case in 2014, to 21 to 27 days in 2020-2021. वो ग्रीवेंस का भी एवरेज समय कम हो गया है. Approved substantial increases in financial aid across various schemes. जवानों का और उनका परिवारों का उपयोग में आने वाले बहुत सारे स्कीम्स है, उसका अमाउंट का एनहांस कर गए हैं रिसेंटली. वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट is one such a one. The financial assistance under the vocational training grant, which is a scheme for widows, शहीदों का widows के लिए जो स्कीम है vocational training grant, उसका बढ़ाया गया है और पहले 20,000 रुपया था, अभी 50,000 रुपया दे रहे हैं विडोज के लिए, उनके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए. मेडिकल ग्रांट, non-pensioner ex-servicemen and their widows will now receive an increased medical grant, and the amount being raised from 30,000 rupees to 50,000 rupees. मतलब जिनको पेंशन नहीं मिलता फिर भी सेना निवृत्त है, उनको मेडिकल ग्रांट्स दिया जाता है, उनके विडोज के लिए दिया जाता है. वो अब तक 30,000 था, अभी उसको बढ़ा करके 50,000 हर महिला के लिए हम दे रहे हैं. फिर सीरियस डिसीज के लिए भी ग्रांट दिया जाता है. वो 1,25,000 रुपया था पहले, अभी 1,50,000 रुपया तक दिया जाता है. So, other than this, several MOUs have been signed so that ex-servicemen can get into private service. For example, MOUs with Kotak Mahindra, MOUs with IBM, MOUs with L&T have all been signed, जिससे ex-servicemen बाहर सेना निवृत्त होने के बाद आकर private jobs ले पाएंगे. So I just want to draw before you some of the specific schemes which have been taken up by Prime Minister Modi, keeping the welfare of the ex-servicemen. Now it's a question of talking about this election. तेलंगाना का इलेक्शन अभी जो होने वाले हैं उसके विषय में आ रही हूं. आई थिंक इट इज अ क्रूशियल इलेक्शन. ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है. इसमें सिर्फ एक आध कारण मैं आपके सामने रखना चाहती हूं. 2014 में जब विभाजन हुआ, तेलंगाना वॉज अ रेवेन्यू रिच स्टेट. इट हैड इनफ मनी. It had enough resources from which, or properties and assets from which it could earn. फिर उसके बाद ये भी सच है कि हैदराबाद को with all the investments इतना अच्छा शहर बनाया गया, और केंद्र सरकार के इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के तहत you get a lot of FDIs coming into Hyderabad. Investments by multinational corporations are happening because the ecosystem has already been built, and at the time of division, Hyderabad was at the doorstep of receiving good investments, which is happening now. So one, you have revenue deficit monies in your hand, you have a well-built city which is giving you all the investment and the companies coming and settling here. Above all, the youth of Telangana, girls and boys, are very hardworking and they've acquired a lot of skills. As a result, you are able to service these companies as well. Give them jobs, give them the kind of exposure which gives the advantage. So, ऐसा ఇవన్నీ కలిపి ఒక చక్కటి వాతావరణం. ఆ వాతావరణంలో 2014లో మీకు ఇంత మంచి సదుపాయాలతోటి ఉన్నట్టు ఒక రాజ్యం మీ చేతిలో వచ్చినాక దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలా, ఇంత అడ్వాంటేజ్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ ని మంచిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని సదుపయోగం చేసుకుని రాష్ట్రానికి మంచి చేసి దేశానికి మంచి చేయడం పోయి తన సొంత కుటుంబాని కోసం
తన సొంత పార్టీ కోసం జనానికి రావాల్సిన డబ్బుని కూడా అటు వేరెక్కడో తిప్పేసి డెవలప్మెంట్ ని కంప్లీట్ గా మర్చిపోయి వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలాగైనా వస్తున్నాయి, అది నేనే చేశానన్నట్టు గొప్ప మాటలు చూపించుకొని రెవెన్యూ సర్ప్లస్ గా ఉన్నటువంటి స్టేట్ ని రెవెన్యూ డెఫిసిట్ స్టేట్ గా మార్చిన ఘనత కేసీఆర్ గారికి చేరాలి. రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఇంత ఒక చేతుల బంగారమైనటువంటి ఒక స్టేట్ ని ఇచ్చినాక దాన్ని ఇట్లా మార్చేసి ఇవాళ తెలంగాణ అప్పులు పాలై ఉంది. నెక్స్ట్ 2 తరాలు 3 తరాలకి మన పిల్లలు అప్పు తీర్చడానికే బరీలు కట్టాలి. అందుకే కదా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది, మళ్ళీ అడిగాను. డిఫెన్స్ సర్వీస్ కోసం క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వాళ్ళు వెళ్ళి కొంచెం వాళ్ళ కుటుంబానికి రోజానా ఏ సామాన్ కావాలో అది తీసుకోవడానికి వెళ్ళినా స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాని మీద పన్నులు వేశాయండి. Taxes have been levied on canteen stores department. I'm shocked by this. అంటే దేశానికి సేవ చేసిన వాళ్ళకి మోదీ గారు ఒక సైడ్ లో ఇంకా ఏం చేయాలి, ఇంకా ఎంత వాళ్ళ పిల్లలకి చేయాలి, వాళ్ళ విడోస్ కు చేయాలని చూస్తూ పోతే ఇటువైపు క్యాంటీన్ స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎంత అన్నారు, 150 128% ట్యాక్స్ వేస్తున్న గవర్నమెంట్ ని, స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీరు ఏం చేస్తారండి? అక్కడ పోయి మీరు కొనేదేంటి, గ్రోసరీస్, లేదు ఇంటికి ఒక సూట్ కేసు, లేదు షాంపూ. దీని మీద 125 జిఎస్టీలో కూడా మనం చేయట్లేదు. అఫ్ కోర్స్ లిక్కర్ల ట్యాక్స్ వేస్తున్నారు. అందుకే లిక్కరో పెట్రోలో డీజిలో జిఎస్టీలో రాకూడదని ఆపేసే కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్లే వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు. జిఎస్టీకి వచ్చేస్తే మీకు రీజనబుల్ రేట్లో ట్యాక్స్ ఉంటుంది, ఎక్కువ కన్స్యూమింగ్ ఐటమ్స్ లో పెట్టట్లేదు. సో అట్లా డిఫెన్స్ సర్వీస్ పర్సనల్, నాకు ఒకవైపులో ఒక చిన్న మనసులో మాట చెప్తున్నా మీ ముందు. డిఫెన్స్ పర్సనల్ కి ఇంకా చేయాలి, మోదీ గారు ఇది చేయలే. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా 90% ఓఆర్ఓపికి దొరికింది. 90 అన్నారా 95 అన్నారు, ఇంకా 10% చేయకుండా వదిలేశారు. అది కూడా మీరు చూడండి అని చెప్పేవాళ్ళు నడుచుకొని వెళ్ళి టిఆర్ఎస్ ఆఫీస్ లో సెక్రటేరియట్ లో చెప్పాలి. 125% ట్యాక్స్ పెట్టారేంటండి, మేము ఉప్పు చెప్పు కారం కొనాలా వద్దా అని అడగొద్దా? వాళ్ళని అడగడం పోయి ఇచ్చిన మోదీ గారిని ఇంకా ఒక 10% మిగిలి ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి ఏమైంది అంటున్నారు. సరే అది కూడా మంచి మాటే, వెళ్ళి తీసుకెళ్లి చెప్తాం మోదీ గారికి. బట్ ఇక్కడ జరుగుతున్న బట్టి ఇట్లాంటి బ్రేసన్ attack against our defense personnel and their families, are we not going to question them? So that is the highlight which I want to draw to your point. Approachable, responsive government which Prime Minister Modi runs listens to the grievance of armed forces and their ex-servicemen, and we respond accordingly. But if that is happening in one side, the other side you have somebody who comes around to tax your own डेली आटा तेल नमक खरीदने वाले दुकान में जाकर के 125% टैक्स लगाने वाले सरकार के ऊपर आप क्या सोचेंगे? उनको क्यों वोट देना? आप मल्काजगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक संदेश दो, ऐसे देश के लिए जान देने वाले सोल्जर्स के परिवार के खिलाफ ऐसे टैक्स लगाने वाले को आपका वोट नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए. मैं इसीलिए और ज्यादा ना कहते हुए, रामचंद्र राव बहुत पुराना व्यक्ति है हमारे पार्टी में, जैसे उन्होंने बताया 45 इयर्स से पार्टी का सर्विस कर रहा है. कई बार टिकट मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, मिलने पर कई बार जीतते हैं, कई बार नहीं जीते हैं, फिर भी वो पार्टी को छोड़ा नहीं है. और जैसे उन्होंने अपने आप बताया, उनका अर्निंग्स सब एब्सोल्युटली अवेलेबल सबको देखने के लिए, कोई इधर उधर का माल वो कमाते नहीं है. डिफेंस पर्सनल जिनको ये ट्रांसपेरेंसी पसंद आना चाहिए, आप इसको गौर से देखिए, रिकग्नाइज करिए. और ऐसे एक व्यक्ति जो राजनीति में
थोड़ा प्रिंसिपल राजनीति चलाने के लिए उस रास्ते में चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके समर्थन में आप आना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर आप सब से रिक्वेस्ट करती हूं, कमल के निशान पर वोट दीजिए और కమల్ కే నిషాన్ పర్ ఓట్ దీజియే అనే సమయం మైక్ తక్కువ చేస్తున్నారు బాబు. మీరెవరండి ఇక్కడ? మా బీజేపీ వాళ్ళ వేరెవరైనా? వరి వేసిన వాళ్ళు పంపించేశారా ఏంటి మిమ్మల్ని? ఈ 125% ట్యాక్స్ వేసిన వాళ్ళు ఇక్కడ పంపించేశారో ఏమో మైక్ వాళ్ళని. సో లెట్ మీ కన్క్లూడ్ బై సేయింగ్, ప్లీజ్ ఆన్ ద పోలింగ్ డే ensure that you will go early morning, cast your vote, don't leave it till afternoon. You never know who's going to misuse it. So नाश्ता बाद में वोट पहला. सो जा करके आपके मतदान देना, कमल के निशान पर देना. और रामचंद्र राव अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे असेंबली में, इस इलाके के विषय पूरा उधर लेकर जाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, आपके सेवा करेंगे. एक बार भारत माता की, भारत माता की. हमारे कैंडिडेट रामचंद्र राव जी की समर्थन में आप सब मैं हाथ जोड़कर मांग रही हूं, कमल के निशान पर वोट दीजिए और बीजेपी को जीतने के लिए आपका समर्थन हमें चाहिए. धन्यवाद. थैंक यू. हेलो 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 हेलो. थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच. बहुत धन्यवाद मैडम आपके लिए. आप ఏంటి? హలో 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 హలో. ఎస్, ఎక్కడ పాడతారు? ఎక్కడ పాడండి, అక్కడి నుంచే పాడండి. ఒక్క నిమిషం అండి, ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం. नहीं 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 नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी बुलाएंगे, सभी को बुलाएंगे. आप लोग सभी बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए, बैठिए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन. सभी के लिए आपको मौका मिलेगा. सभी अपना रिप्रेजेंटेशन देना, मैडम से मिलना है तो आपको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा. प्लीज बैठिए. पूरा आप पूरा देखो, जवान से लेकर जनरल तक आ चुका है. आप लोगों का मिलना चाहता है तो डेफिनेटली टाइम मिलेंगे. मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज थोड़ा सा एक बाय वन आने का कोशिश करिए. లోకల్ కార్పొరేటర్ మేడం, మేడం గారు కొంచెం టైం ఉంది, కొంచెం రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు. మేడం మేడం గారు కొంచెం టైం కూడా ఉంది, కొంచెం రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు. ప్రెస్కి వెళ్ళాలన్నా కొంచెం ఒక రిప్రజెంటేషన్, ఒక్కరిద్దరు. వాసు, బ్యాంకర్ అసోసియేషన్ వాసు. ఒక్క నిమిషం అండి, ఒక్కొక్కరు జస్ట్ నేను ట్రై చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం అతను రమ్మను. ఎస్ ఒక్క నిమిషం అండి, ఒక్క నిమిషం మేడం గారు, ఒక్క నిమిషం. అయ్యా పిలుస్తున్నా, అక్కడిని పంపించాను. ఈయన ఒక్కరిని రమ్మానండి. ఆయన ఒక్కరిని చాలు. ఏం చెప్తున్నా చాలు, రండి. కదా ప్లీజ్ వెయిట్, అక్కడ పక్కన ఉండండి. ఎస్ మేడం ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఇండియా బ్యాంకర్ అసోసియేషన్. मैडम दिस इज ऑल इंडिया बैंकर, आप बताइए.
తిప్పండి. చెప్పండి, అవసరం లేదు. ఎట్లా వస్తారు మా? ఒక్క నిమిషం కిందికి వస్తున్నారు కదా, ఒక్క నిమిషం కిందికి వస్తున్నారు కదా, ఒక్క నిమిషం అడుగుతా ఉన్నా, ఒక్కసారి అడుగు. మేడం ఇటు సైడ్ వెళ్దామా? ఇది వదలా అన్న. మేడం ఇటు సైడ్ వెళ్దామన్నా.